Welcome back. Mr. Gunaratna, if we just look at what Mr. Neville Ratnayaka just said, I mean the question of stable prices. Now, commodity prices the world over, including the price of oil, is unstable. So is steel, cotton, whatever, sugar, I mean any other, every commodity is unstable. So how do you really address this question of a stable price for tea and for rubber and that kind of thing? No, as you probably know, and as you just stated, these are all dependent on the laws of supply and demand. So, the tea, and you have spent a lifetime in the tea industry. Yeah. With this vicissitudes. I have always seen that the prices fall to rise again. There have been, I mean, my friend Neville will also tell you that about 2 years ago, the tea prices were extremely lucrative. When I say extremely lucrative, there was a surplus in the hands of the smallholder about 2 years ago, 2 or 3 years ago. Then, of course, as he says, due to economic conditions, the tea prices began declining. However, to answer your question, we have to fortify ourselves to meet with any contingency. So, when the prices are good, who is we? The smallholder and the plantation owner. You are not referring to the government or anything like that. I think the less the government has to do with the tea industry, the better it is. We have to fortify ourselves by improved planting material. Now, for instance, my friend Neville will tell you that the tea production in the smallholder sector is declining. One of the reasons for that is the unsuitability of the clone that is being used. They are using a type of clone, I don't know whether it's the same now, called 2026, which is very vulnerable to dry weather. Now, I don't blame the smallholder because he has come into it as an additional form of income while also doing some other job. There has to be an extension service. He has to be told that he cannot use these clones that are not favorable to the weather conditions that exist in the country today. And of course, like everybody else, when the times are good, I think they have to create a surplus to tide over a poor period. Now the prices have taken up considerably. I mean, when I say the prices have risen dramatically, it is still below 10 years ago, where it's still $2.5 to $3. However, from a smallholder's point of view, that is adequate, but his crop has come down. So what he loses, what he gains on the straights, he loses on the bends. So number one, answering your question, what does he do? Improve planting material, something that withstands a drought, collection of money for a rainy day by some sort of scheme or the other. And also now tea plant, every single tea plantation can have pepper. Now pepper is the most lucrative crop in this country today. It's 1,200 rupees a kilo. So you double your income. It is, through intercropping. Through intercropping. And there may be various other things that we can do. I mean, I do so many other things. So, I mean, that is one method. You cannot make a huge surplus overnight. But you can keep the wool from the door, if you just these basic things. And also, my friend Neville, this is my own personal view, and I want to make it very clear, not only in the smallholders, but also in the organized plantation sector, the principal problem is bad plucking. People do not know how to pluck. To get a kilo of green leaf, to get 19 kilos of green leaf, there has to be 17,500 hand movements. Now, to gain that, you again need maximum supervision. The workers have to be trained not to be idling. Their hands have to be working all the time.
you know. So that is the only way in which now you will see that in the plantation sector, which is predominantly manned by people who came to this country from India, their averages are sometimes even as high as 200 kilos, because they use both hands and all 10 fingers. Now, that is something that knowledge can be imparted to the low country plucker, but it takes time. There has to be work study, you know, they have to be put alongside the better plucker and so on. So it's a whole host of management tasks that can, I mean, it's not certainly not easy, but you can make a start somewhere. මිස්ටර් රත්නායක අර මෙතුමා කියපු කතාව ඔය මිල පිළිබඳ ප්‍රශ්නයේදී ආණ්ඩුවේ කිසිදු මැදිහත් වීමක් නොමැතිව ඒක කුඩා තේවතු හිමියම ඒ සංචිතයක් ඇති කරගෙන ඒ මිල වැඩි අවස්ථාවේදී සංචිතයක් ඇති කරන මිල පහත බැස්සහම මේ පවතින්න පුළුවන් ආකාරයට ඒ වැඩ කටයුතු සැලැස්වීම ගැන ඔබතුමාගේ අදහස මොකක්ද? විශේෂයෙන් කියන්නේ දැන් ඔය මිල ප්‍රශ්නට තියෙන විසඳුමක් හැටියට මිල ප්‍රශ්නය මම අපි දකිනවා අපිට ඒතරම් පාලනය කරන්න පුළුවන් කාරණයක් නෙමෙයි. මිල කියන එක ලෝක වෙළඳපොළ තුල ඒ ගැනුම්කරුවන් සමග තියෙන ගැටලුවක්. නමුත් අපි දකින්නේ අපිට අපේ මට්ටමින් කරන්න පුළුවන් එකක් තමයි නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම. නිෂ්පාදනය වැඩි කරාම අපිට පිරිවැය අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒතකොට නිෂ්පාදනය පිරිවැය දැනට නිෂ්පාදනය වැඩි කරගන්න නම් විශේෂයෙන් අපිට දැනට තියෙන බලපාන ප්‍රධාන ගැටලුව තමයි මේ වගාව වියපත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒතකොට වගාව වියපත් වෙච්ච වගාවකින් අපිට වැඩි අස්වැන්නක් ලබා ගන්න බෑ. එතකොට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඇයි එහෙනම් නැවත වගාවකට යන්නේ නැත්තේ? ඒතකොට මෙතෙන් තමයි ප්‍රශ්නේ මතුවෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්න කාරණයක් තමයි නැවත වගාවකට ගියාම අවුරුදු 3ක් අඩුම තරමේ යනවා සාමාන්‍ය අස්වැන්නක් ලබා ගන්න. ඒතකොට මේ කුඩා තේවතු හිමියා Tamanගේ ඉඩම නැවත වගාවකට ගියන් පස්සේ එයාට අහිමි වෙන ආදායම නිසා එයා ඒක ප්‍රමාද කරගෙන යනවා. අනිත් එක තමයි නැවත වගාවකට යන වියදම. දැන් හෙක්ටාර එකක් වගා කරන්න මිලියන 2ක වගේ ආසන්න මුදලක් නියමාකාරයෙන් කටයුතු කරනවා නම් යනවා. ඉතින් ඒ නිසා ගොවීන් පෙළඹෙන්නේ නැහැ. දැන් තේ පරීක්ෂණ ආයතනෙම කියන ආකාරයට මේකේ කියන්නේ නැවත ඒකේ ප්‍රතිලාභයක් ගන්න අවුරුදු 20ක් විතර කාලයක් යනවා. අපි යම්කිසි ආයෝජනයක් කරොත් ඒ කර්මාන්තේ ඒකට අවුරුදු 20ක් විතර යනවා ඒක සම්පූර්ණ ප්‍රතිලාභය ගන්න. එතකොට කෙනෙක් නැවත දෙසරයක් හිතනවා මේ ආයෝජනය සාධාරණද නැද්ද කියලා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි යම් ප්‍රමාණයකට කුඩා තේවතු හිමියා යැපෙන්නේ ඔවුන්ගේ ශ්‍රමය ආදී මේකට යොදවන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් අපි විශ්වාස කරන්නේ දැනටත් අපි කියන්නේ මේ කර්මාන්තය තුළ කුඩා තේවතු හිමියා පාඩු විඳිනවා කියලා. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔවුන්ගේ ජීවිකාව කරගෙන යාමට තරම් ප්‍රමාණවත් ලාභයක් ලබන්නේ. උදාහරණයක් හැටියට යම්කිසි රැකියාවක් කරන කෙනෙක් මාසාන්තිමට ලබන චේතනය තුලින් තමයි ඔහු ජීවත් වෙන්නේ. ඔහුගේ ළමයින්ගේ කටයුතු, පාසල් වල කටයුතු වෙනත් සාමාන්‍ය දේවල්. ඒකට ඒ සඳහා ඔහු දන්නවා මාසාන්තිමට මෙන්න මේ වගේ නිශ්චිත මුදලක් ලැබෙනවා කියලා. නමුත් මේ වගාවේ තියෙන ස්වභාවය අනුව මිල උච්චාවචනය වීම අනුව ඒ ගොවියාට හිතා ගන්න බෑ එයාගේ මාසාන්තිමේ කොතරම් ප්‍රමාණයක් එයාට එනවද කියලා. ඉතින් එයාට යම්කිසි ලාභයක් ලැබුණත් එයාගේ ජීවනෝපාය සඳහා ඒ වැඩිපුර මුදලක් වැය වෙනවා. ඒ නිසා ඔහුට වගාවේ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා මුදලක් යොදා ගන්න අපහසුයි. එතන තමයි ප්‍රශ්නේ මතුවෙන්නේ. මේ මිස්ටර් රත්නායක දැන් අපි හිතමු නැවත වගා කිරීමට පෙළඹුණයි කියලා මේ කවුරු හරි කුඩා තේවතු හිමියෙක්. නමුත් දැන් මම දැකලා තියෙනවා මට ආරංචි වෙලා තියෙනවා දැන් ඔය පැල කියන ඒවා විකුණනවා හැමතැනම. තේ පැලයි කියලා. හැබැයි කිසිදු ප්‍රමිතියක් තියෙන බවක් පේන්නේ නැහැ. දැන් සමහර කෙනා ලොරිය පිටිපස්සේ දාගෙන ඇවිල්ලා මේ තේ පැලයි කියලා විකුණනවා. ඒව පැල කරාම ටික කාලයක් ගියාට පස්සේ මැරෙනවා. දැන් එහෙම ප්‍රමිතියක් නැතුව දැන් ඒ වගේ දෙයකට අහු වුණාට පස්සේ මිනිහෙක් මේ ආයි දෙවතාවක් මේ ඒක කරන්න පෙළඹෙන්නේ නැහනේ. ඉතින් කොහොමද මොකද්ද මේ ප්‍රශ්නෙට කරලා තියෙන්නේ? මොකද මම හිතන්නේ දකුණු පළාතේම තියෙන එක ප්‍රශ්නයක් ඕක. ඔව් විශේෂයෙන් දැන් මේක ඉතා බරපතල ප්‍රශ්නයක් බවට පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. ඒකෙදිත් මතුවෙන්නේ විශේෂයෙන් ඒ නිසා තමයි කෙනෙක් නැවත වගාවට යනකොට Tamanගේ තියෙන මූල්‍ය ශක්තිය මත දැන් මේ ප්‍රමිතියෙන් අඩු පැලයක් මිල අඩුවකට වෙළඳපොලේ ගන්න පුළුවන්. හොඳ ප්‍රමිතියෙන් යුතු පැලයක් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 25ක් වගේ ආසන්න මුදලකට යනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අක්කරයකට පැල 4500ක් ප්‍රමාණයක් 5000කට ආසන්න යනවා. එතකොට ඔබතුමාලට හිතා ගන්න පුළුවන් රුපියල් 25 ගානේ කොතරම් ආයෝජනයක් කරන්න ඕනද කියලා මේ පැල ටික ගන්න. ඒ නිසා ගොවියා පෙළඹෙනවා Tamanගේ අතේ තියෙන මුදලින් යම්කිසි පැලයක් ගන්න. එතකොට මේ පිළිබඳව අපි විවිධ අවස්ථාවල කතා කරලා තියෙනවා. නමුත් මේ
දැනට තියෙන නීතිමය රාමුව තුළ අපිට දක්වන්නේ කිසියම් මේ නියමිත ප්‍රමිතියට නැති පැළ විනාශ කිරීම හෝ ඒව නවත්තන්නට මේ ක්‍රමවේදය තුළ නීතිමය රාමුවක් නැහැ. ඉතින් මේ පිළිබඳව ගොඩක් දුරට සාකච්ඡා වෙනවා, දැනුවත් කරනවා. නමුත් ප්‍රායෝගිකව තියෙන්නේ අර Tamanගේ මූල්‍ය ශක්තිය ප්‍රමාණවත් වෙන පරිදි අර පැලයකට ගොවිය යනවා. මේක ඉතා බරපතල ගැටලුවක්. දැන් ඔබතුමාලගේ මේ සංගමයෙන් වුණත් අර ඒ වගේ අර ප්‍රමිතියක් තියෙන ඒ පැල බෙදා හරින්න එහෙම මොකක්වත් මේ විශේෂයෙන් අපි කරන්නේ මේ සංගමයේ අපේ ලංකාව පුරා කුඩා තෙවත් සමිතිය ඇති කරලා තියෙනවා 1375කට වඩා ආසන්න ප්‍රමාණයක්. ඒතකොට මේ හරහා අපි ඒ නර්ස් කියන්නේ පැල තවාන් ඇති කිරීමේ ක්‍රමයක් ඇති කරලා ඒ හරහා උන්ට ලබා දෙන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. නමුත් ඒ ප්‍රමාණවත් නැහැ. උන්ගේ ඒ ඉල්ලුමට සපයන පරිදි සපුරාලන්න ප්‍රමාණවත් නැහැ. එතකොට මේ වාණිජ්‍ය තවාන් වලින් තමයි වැඩිපුර ගොවීන් එක ගන්න පෙළඹෙන්නේ. ඉතා බරපතල ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නය කඩිනමින් निराකරණය කරගත යුතු එකක්. Mr. Gundat, now if we come to this question of there are two aspects to this tea crisis. On the one hand, you have issues like this, the price, the planting, the material that is planted and all that kind of thing. Then at the second level, you have this issue of the of various solutions that are being suggested to get over this problem. But if we sort of go a little deeper into this question of the issues affecting the plantation companies and the tea smallholders, all of them together. Now, where does this issue of fertilizer application, and the use of agrochemicals come in? Because has the industry been, Mr. Ratnayake podi ekana wachanak me ganna puluwan na hondai. Has the industry been affected by the changes in the way that fertilizer is being distributed these days and all that kind of fertilizer and agrochemicals also applying that? Now, what happened was there was a 10 rupee cess charged on every kilo of tea sold at the Colombo auction. Now, that money was utilized to subsidize the fertilizer. But it is not being, the money is being recovered, but I don't think even now. But I don't think the fertilizer is subsidized. So the principal thing is, I think the tea small holdings like agriculture in any part of the world has to be supported, has to be to some extent subsidized. But in this case, it is not being subsidized. We are paying for it. We are deducting the money and giving it to the government. I don't know what they do with the money. But certainly, I think people like Mr. Neville Ratnayake and the other people who are engaged in the smallholders must ensure and lobby that the money so recovered from the plantation, from the sale of tea, is put back into the smallholder sector at least. We don't want any money. The traditional plantation sector may not, the organized plantation sector can do without it. But certainly the smallholders must get a part of that money. Certainly, one reason is the lack of proper fertilizer. That is definitely so. Then of course, there is another looming problem in the horizon, that is the inability to get the proper weedicide. The tea is being smothered with weeds. And I mean, when that happens, whatever fertilizer you apply is taken up by the weeds, So it's not a chicken or egg situation. And then of course, as I told you, plucking. Plucking is a fairly intricate thing. And in my experience, even in the RPC sector, not many people have mastered the art of plucking. So we have to impart that knowledge to the smallholder. It is not knowledge that even people in the plantation sector possess. So that knowledge has to be imparted to them, and it is through that you can have about a 25-30% increase in yield. And also, I don't know, Neville will tell you, මේ ඩොලොමයිට් භාවිතය හරිද මං හිතන්නේ අවුරුදු ගානකට අපි මේක ඩොලොමයිට් පාවිච්චි කරන්නේ අපි සොයිල් ටෙස්ට් කරන්න දැන් මං හිතන්නේ දැන් යම්කිසි
පීඩනයක් ඇති වෙලා තියෙන නිසා ඔය ඩොලර් මේ සොයිල් එක ටෙස්ට් කරන්න මං හිතන්නේ ඔබතුමන්ලට මැෂින්ස් එහෙම දීලා තියෙනවා. හැබැයි ඇසිඩිටි එක 4.5න් අඩු නම් ඊට පස්සේ වැවෙන්නේ කැක්ටස් විතරයි. ඒක තේ වග කරන්න බෑ. තේ ගහ එක්තර ශක්තිමත් එක්තර ශක්තිමත් ඒක කොහොමද ඒක රඳා පවතිනවා. හැබැයි මේක තව පොඩ්ඩක් අඩු වුණොත් තේ වගා කරන්නත් බෑ මොන එකක්වත් වගා කරන්න. That is the acidity. Soil acidity. ඒක වෙලා තියෙන ඉතින් කල්ප ගානක් අපි නයිට්‍රජනස් ෆර්ටිලයිසර් ඇප්ලයි කළා මේක soil acidity එක කරෙක්ට් කරේ. මේ සමස්ත වතු කරේ පවා ඒගොල්ලෝ කියන්නේ කප්පාදු කපන වෙලාවේ විතරක් ඩොලමයිට් දාන්න කියලා. මම කියන්නේ ඒක නෙමෙයි. මම කියන්නේ ඩොලමයිට් ඕන වෙලාවට ඩොලමයිට් දාන්න ඕන. 4.5න් අඩු වුණොත් ඒක ඩොලමයිට් දාන්න ඕන. අවුරුද්දකට දෙසරයක් දැම්මත් කමක් නැහැ, තුන් සැරයක් දැම්මත් කමක් නැහැ. ඉතින් ඔය වගේ බොහෝම බේසික් මූලික දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මූලික දේවල් කරන්නේ නැතුව අපි මේ ලොකු නැනෝ ටෙක්නොලොජි බ්ලෙන්ඩිං ටී ඒවට ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ. අපි මේ මූලික මේ වතු කරේ මූලික කරන්න ඕන දේ කරලා තමයි ඊළඟ පියවර වලට යන්න ඕන. Yeah, we'll be taking a short break. Stay with us.